book da un altro tour bus. Siamo qui con Jon Larsen. Hi Jon. Hello. Finalmente intervistiamo un batterista, un altro batterista, il secondo batterista della giornata. Today 2 drummers for us. Yeah. It's not the other one. The one from Baroness. Allora, il 2 agosto, come tutti sapete, come abbiamo già detto a Rock and Roll Radio, è uscito un nuovo, il settimo album dei VOLBEAT che si chiama Rewind, Replay and Rebound. E la prima cosa che abbiamo notato ascoltando questo album è che ci sono dei testi davvero profondi. E infatti io volevo chiedere a Jon com'è stata la stesura di questi testi e chi si è dedicato alla stesura di questi testi. Okay, so it's about your last record, which was out last August, and when we actually after like a couple of listenings, we got that lyrics are really deep, and we would love to know something about it. So. Oh, well, the lyrics isn't really my we know about that. But yeah, I mean, some of the lyrics Michael did this time is really personal. Obviously, the song 724 is about his girlfriend and his daughter. As everybody knows, he became a father a couple of years ago, his first child. So that is definitely a very personal song for him. Some of the other ones, let's see. I believe The Last Day Under the Sun became kind of personal for him, but that one was kind of based on a story about Johnny Cash, that he read somewhere, and he kind of made the lyric out of that one. I think what else? When We Were Kids, is one of his more personal ones, but he always actually had a lot of personal songs. But I think this time it's more. Yeah, this is probably a bit more personal this time for him. Ok. Sì, praticamente dice che questo è sempre stato così, diciamo che comunque i testi hanno sempre parlato comunque un pochettino di insomma sono sempre stati un po' personali, però forse in questo disco c'è qualcosa di più profondo perché ci sono stati dei cambiamenti appunto nella stesura, nella vita, sì. E quindi fondamentalmente sì, diciamo che si è scesi un pochettino più in profondità, e quindi c'è qualcosa di molto, molto personale. E poi ci sono un sacco di citazioni, tra cui appunto una canzone dedicata a Johnny Cash. Dopo aver visto appunto un documentario, c'è questa canzone che appunto è stata dedicata. Esattamente. Quindi insomma è molto profondo, come spesso è capitato nella carriera dei Volbeat, e abbiamo letto che per questo album avete avuto diversi ospiti, quindi possiamo citarne qualcuno? Yeah, it's about still the record. I actually want to add a personal question, which I'll ask you later, but it's about the guests you have on this record. If you want to talk about it, and how did you choose them, and how it came actually, because you used to. I can imagine it came like on the road or well, no, not really. I mean, for Die to Live came about. It has that more 50s type rock and roll song to it, and Michael said that he could hear Neil Fallon from Clutch singing on it, because Neil has that gravely, like whiskey type of voice to it, and it would give a good dimension to it. And so we got in contact with Neil. We toured with him many years ago, and said this and that. We have the song, and he was like, yeah, send it to me. I'll give it a listen, and he liked it, and he recorded his part. Probably back home somewhere in the US, send it back, and that was basically it. For the saxophone and the piano, again, we wanted that type of sound, like a really 50s rock and roll type of sound. So we got in touch with the J.D. McPherson band, who really plays these type of vintage rock and roll. They sound straight out of the 50s. And again, got in contact with them, and they said yes, send the track, and they did different versions.
sax and piano, and you know, Michael picked out the ones that he liked, and then they re-recorded it, and that was it, and that gave that something to it. As for Gary Holt, he came about because we were actually a couple songs short on the album. So Michael went in to his dungeon or basement or wherever he goes when he writes a song, and he came back with 3 songs actually. So for Cheapside Sluggers, we had this part, and it's like, yeah, we should have a guitar solo on it. But Rob was already back in America. He was doing other stuff in the studio in America, so we didn't really want to bother him because he had plenty of stuff to do. So we were like, okay, who can we get? And again, it was just like, oh, let's try to reach out to Gary Holt. We met Gary several times, and he likes our music and stuff like that. So Michael shot him a text and said, hey, you know, we got this part, would you like to participate? And straight away he said yes. So he recorded his guitar part back home, and so that gives that little bit extra. Cool. Essenzialmente sì, durante la stesura dei brani si sono accorti appunto che magari per qui o lì mancava ancora qualcosa per dare appunto un extra del suono 50, hanno per esempio interpellato Neil, come per esempio per piano e sax, che appunto avevano bisogno di qualcosa che suonasse veramente 50s, e anche qui quindi abbiamo avuto una guestata. E invece per quanto riguarda l'ospitata di Gary Holt invece mancava, i brani suonavano corti, e quindi fondamentalmente hanno deciso, visto che appunto avevano questo comunque un buon rapporto con lui, e lui ha un buon rapporto con le canzoni lunghe suonando negli Slayer. Assolutamente, e quindi ecco subito è arrivato l'assolino che Gary appunto ha contribuito e ha... Esatto, e quindi niente, appunto dal brano corto ci stava un assolo, siccome appunto Rob era già rientrato in US, non hanno disturbato ulteriormente, quindi è arrivato Gary, e quindi uno a caso, diciamo, uno a caso. Uno che gli assoli ne sa. Io, cioè, visto che gli faccio questa vai. Yes. Ci tenevo particolarmente a chiedere la particolarità dei titoli, comunque dell'album. Diciamo degli album, che sono un po' particolari, sono molto non ridondanti, cioè nel senso hanno questo schema ben preciso e non è così, non l'ho trovato così usuale in altre band, e quindi ci tenevo a chiedere appunto se ci fosse una motivazione a proposito. What I really want to know is something about your album titles, because I find them typical of you. I mean, there's this like kind of schematic way to call the records, which is not that used on other records. I mean, like this is like 3 names, or also in the past, you know. You can see. I don't know where he comes up with that. It's really random, actually. You say. Yeah, and yet it's not. But honestly, I have no idea how he comes up with those titles. We will find a way to to know it. Go on the internet, and you'll find it. Okay, and yeah. Next question. Vuoi tradurre anche cosa ho detto? Sì, in realtà ha un po' glissato, nel senso che appunto non ha una precisa risposta per questa cosa, quindi magari quando troveremo il diretto interessato proveremo a chiederglielo. Credo sia al piano di sotto, però vedremo purtroppo va bene così, ma oggi è impegnato con altri colleghi. Esatto. Allora, visto che questa sera appunto i VOLBEAT suoneranno al Fabrique di Milano, volevo parlare un po' della dimensione live e soprattutto di questo film documento che documenta a sua volta il loro storico live a Copenaghen del 2017, perché quel live ha segnato una parte molto importante della storia della musica e nella storia dei VOLBEAT, perché è stato il più grande show mai suonato da una band danese in patria, quindi questa è una cosa che sicuramente li renderà fieri, e volevo chiedere un po' come vivono loro la dimensione live. It's about live, and in general we start from the show you recorded in Denmark last 2 years ago.
it's said that it was the hugest live show ever played from a Danish band in Denmark. So how was it? How was being part of this youth thing, and how did you leave like the live part? That was a very stressful day, because it was sold out. Almost 50,000 people there. There was a lot going on that day, the biggest show ever in Denmark. So it was actually a very stressful day. Also because we were filming it, not because we as such wanted to put it out, but definitely just to keep it, because we may never play there again, you know, who knows. But so we definitely wanted to film it and keep it, and you know, we did, but it's a little bit of a blur now, but afterwards we were all very relieved, and we were very, very happy because it went over so well. And I mean, everything actually clicked that day. You know, the guests came in at the right place, went out at the right time. You know, everything just clicked. You know, so but yeah, it was definitely a special occasion. Cool. And compared to like normal shows, every show is important, no matter where, how big, how small, it doesn't matter. It's the most important thing of the day is to go up and do the best you can. And like I said, it doesn't matter if it's a small place or a big place. You know, you gotta go up and deliver the best you can every day. Cool. And instead, the way you live, the difference between, you know, maybe the record part and the live part. How is it? I mean, because it's different energy when you add something you have to play, and the time instead you bring it out and you push it. I mean, we've always been a live band. You know, studio is fine. It can be fun, but we rather work quickly in the studio. You know, and we have, I wouldn't call it a rule, but between us and our producer, it's more like if we don't get it within 3 takes, let's say the drums, then we move on. Okay. There's no need to keep doing the same part over and over, because then you tend to lose your energy, you lose your focus, and then nothing good comes out of it. So studio-wise, rock and roll. Yeah, you can kind of. This is what I had the first time I saw you in Germany. I think it was Maradona, maybe, or almost. And so but it was like bam, straight there. Yeah. But I want to know. No, but yeah, we like to work fast in the studio, because then, as I said, if you can get it within the first 2-3 takes, then you still have the energy and you're pumped up and you're ready. As the more time you spend on the same part, you know, your energy will drop down. And so we like to work fast in the studio, but live is where we belong. Ok, cool. Niente, allora siamo partiti con una domanda molto lunga a cui ho aggiunto dei pezzettini, ma ero proprio curioso. Allora, essenzialmente ha detto che la giornata nella quale hanno poi appunto registrato questo monumentale live in Danimarca è stata appunto molto stressante, anche se è stato molto bello, anche perché tutto poi è andato esattamente come è stato pianificato. 50.000 persone. Esatto, era una cosa veramente gigante e sapevano che sarebbe stata una cosa difficilmente ripetibile, quindi o comunque era sul momento, era proprio da avere, e quindi appunto l'hanno ripresa, però comunque non per questo ogni altra data come quella di questa sera è meno importante, anzi ovunque vadano cercano di dare il massimo e spaccare, e anche perché hanno proprio questa attitudine live, come confermato dalla seconda parte della domanda che gli ho posto, ovvero qual era un po' il loro rapporto, la differenza insomma del rapporto che hanno con la stesura, il live, e cioè appunto sì, la registrazione, il live. E lo dicono appunto anche lui nel suo caso, non si ferma più di tanto a ripetere una cosa se non viene esattamente come la vuole, perché comunque si perde quell'energia, però appunto dice comunque VOLBEAT è una band live appunto, Sì, è vero, per chi l'ha vista sa che è un pugno in faccia, esatto.
Stasera insomma avevo una conferma perché appunto, siete ancora in tempo, siete esatto, nell'area di Milano o comunque nel giro di un paio d'ore ce la potete fare. Ce la potete fare. A proposito del live di questa sera, visto che questa sarà la loro unica data italiana, facciamo la domanda di rito, cioè cosa ci dobbiamo aspettare da questo live? So when we were talking before, you said this is last show for this leg, and it's the only one gig in Italy. So what are you gonna expect from tonight? Good question. Well, I guess, what to expect. Blast and rock and roll. Yeah, some good rock and roll. 4 guys making noise, basically, and hopefully we'll have 2,000 crazy Italian fans sing along with us. Why not? Yeah, why not? You know, that would definitely help. Nah, I mean we do what we do, you know, and it's not rocket science. You know, we go up there and have a good time, and like I said before, do the best we can. And, that's a great thing. Yeah. You know, have a good time on Yeah. stage. Yeah, you need to have a good time. Definitely. That's why it's work that everybody loves, because you do it having a good time. Yeah, absolutely. If you don't have a good time, then don't do it. Because it's hard. It is after hard. all. So. Oh yeah, it is hard. You know, it is. Cool. Va bene. Se devi tradurre l'ultima Beh, risposta, sì. Anche se è era abbastanza chiaro. Sì. 4 ragazzi che spaccheranno con del rock and roll su un palco. E quindi ci vediamo questa sera al Fabrique e che dire, thank you very much, Jon. Thank you, Jon. Thank you, VOLBEAT. And ci vediamo we see you on stage later. Oh, you'll be on stage too? We see you on stage. Oh, okay. Actually, that. Oh, okay. Yeah, we'll be there. Ciao ragazzi, ci vediamo questa sera. Ciao.